Buenos días a todos, benvinguts, welcome y benvenuti. Público en línea y público aquí en la sala. Profesores, estudiantes, directores, coordinadores, diseñadores. Estamos muy contentos y es un honor y una ilusión estar aquí hoy en el Design Hub de Barcelona. Las escuelas son grandes incubadoras y muchas veces en sus aulas se gestan muchas ideas, pero pocas veces tenemos la oportunidad de enseñarlas y hoy es uno de estos días. Nos complace y agradecemos el poder compartir esta presentación de hoy con Mateo Hernández, director general de Barcelona Global, partner en este proyecto, Isabel Roig, directora general de Barcelona Centre de Disseny y entidad colaboradora y organizadora también del evento, Alessandro Manetti, CEO de IED España, y Andrea Marchesi, director de IED Barcelona. Utilizando la ciudad de Barcelona como casa de estudio, los estudiantes de diseño de producto y diseño de interiores de IED Barcelona presentan hoy sus ideas en el marco de la Barcelona Design Week Pro. Diversas propuestas de diseño relacionadas con el turismo y cómo mejorar también hacia un modelo de turismo más sostenible, también para ciudades más sostenibles. Han sido 5 meses de duro trabajo. Y hoy tendremos la oportunidad de ver una selección de 10 proyectos que abarcan desde nuevas experiencias gastronómicas a nuevos sistemas de mobiliario urbano y participación ciudadana, a también espacios para un turismo más descongestionado, digamos, y hasta llegar a nuevas ideas un poco más futuristas y seguramente únicas, y que os sorprenderán sin duda. Las maquetas de algunos de los proyectos están presentes aquí en la sala y acompañarán la presentación. Y luego tenemos otros 6 proyectos que están expuestos en sala en formato póster. Me gustaría agradecer a todo el staff y al cuerpo docente de IED involucrado en estos proyectos. A los tutores, Irma Rivas y Pablo Figuera, que han acompañado el talento joven en estos meses, a los coordinadores académicos de área design y a las personas que han hecho posible que hoy estemos aquí y que todo sea tan perfecto. A continuación, Mateo Hernández, Isabel Roig y Andrea Marchesi compartirán con nosotros unas palabras. Luego, los estudiantes presentarán la esencia de estos proyectos en 5 minutos, que va a ser una misión no fácil, 5 meses en 5 minutos, pero lo conseguiremos. Alternaremos idioma castellano e idioma inglés, también porque por la diversidad y la riqueza cultural de nuestros estudiantes, ya que es una esencia también de la escuela. Y al final de la presentación de los estudiantes, Mateo Hernández y Alessandro Manetti concluirán el evento, esperemos con un feedback, esperemos también positivo, respecto a todas las ideas que habremos visto. Ahora, sin más, dejo la palabra a Mateo y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rafaela. Muchísimas gracias al IED por invitarnos a Barcelona Global a participar en este programa. Gracias también a Isabel Roig por acogerlo y es siempre un placer. Aquí son 2 socios fantásticos de Barcelona Global y bienvenidos también a todo el grupo de estudiantes, que espero que estéis muy nerviosos porque os toca ahora presentar ante un jurado ante una gente súper exigente aquello que habéis hecho. Por lo tanto, tranquilos, no pasa nada. Pasa nada. Pero seremos muy exigentes porque el tema se lo merece. Y en Barcelona Global, que somos una asociación privada, independiente y sin ánimo de lucro, formada por más de 1000 socios en Barcelona, creemos que Barcelona tiene una oportunidad que vosotros representáis, que es ser una de las mejores ciudades del mundo para el talento. Y eso es lo que creemos.
Y el talento es el talento móvil, las personas que por su creatividad, seguramente algunos de vosotros, sus conocimientos, seguramente también vosotros, su capacidad de relación, de inversión, de innovación, de investigación, pueden decidir dónde van a vivir y a trabajar. Y vosotros seréis de esos, porque os estáis formando en una de las mejores escuelas de diseño en el mundo, que es IED, y estáis haciéndolo en Barcelona. Por lo tanto, esta ciudad tiene que ser vuestra patria, diríamos, ¿no? La patria del talento, de la gente que crea y que aporta valor a la economía. Una economía, además, que en el siglo XXI, y ya empezó antes, se ha transformado totalmente, y Barcelona es un ejemplo de ello. Y se ha transformado también de la mano de un fenómeno global, que es el del turismo, que es el objeto de vuestro trabajo. Y este turismo a veces es controvertido, lo hemos vivido en Barcelona. Se ha hablado de overtourism, se ha hablado de enfado con los turistas, pero lo hemos vivido en Barcelona también como una magnífica oportunidad de transformar nuestra ciudad como lo hemos venido haciendo desde el año 92. Y el momento de la pandemia también nos ha abierto una oportunidad de reflexión sobre cómo tiene que ser este turismo. Y vosotros ya tenéis una cosa hecha en vuestro currículum, que es haber aportado ideas en este tiempo de pandemia a cómo tiene que organizarse este turismo. Por lo tanto, yo ya os doy la magnífica enhorabuena por lo que habéis hecho. Este reto global que es el turismo es un reto extraordinario y lo ha dicho antes Rafaela, en clave de sostenibilidad, que es el título también del tema. Es un reto de integración. Es un reto de convivencia entre vecinos y visitantes. Es un reto de transformación de las ciudades. Es un reto enorme y al que vosotros estáis dando respuestas. Y estas respuestas que le dais, también por lo que veremos, van muy relacionadas con una cosa tremendamente importante en la que Barcelona y el diseño tiene mucho que aportar. El diseño no es ajeno al turismo. Por eso nos encantó la propuesta del IED de trabajar ese tema. El diseño no es ajeno al turismo. Y no es ajeno al turismo no solo en clave de productos que uno pueda diseñar y vender al visitante con la identidad de la ciudad, que es lo que a veces uno piensa, sino que el diseño es el encargado de mejorar la experiencia del visitante. Y esto es vuestro reto, cómo se mejora la experiencia del visitante y cómo este visitante vive una experiencia en Barcelona o donde sea, que sea enriquecedora para él y para el vecino. Y eso es un poco el gran reto que tiene Barcelona hoy entre manos y por eso es importante este momento que compartimos. Y Barcelona en ese sentido os aporta también otra capa, que es su marca ciudad, su reconocimiento global. Aquello que pasa en Barcelona impacta globalmente. Por lo tanto, sepad que aquello que estáis trabajando vosotros, lo que habéis empezado a trabajar vinculando turismo y diseño, puede, si queréis, tener un impacto global, porque lo estáis haciendo en Barcelona, desde Barcelona. Y nadie mejor que el BCD para incidir en esto, que es el Made in Barcelona, como un elemento importante para el futuro de estos temas. Por lo tanto, ya acabando, daros un gran agradecimiento y la enhorabuena por lo que ya habéis hecho y ya hemos visto y ahora veremos y compartiréis todos. Y recordaros que aquello que estáis pensando en Barcelona en clave de turismo es una de las cosas más importantes que hay hoy como retos en nuestras ciudades, no solo en Barcelona, sino todo el mundo. Y hacerlo desde Barcelona tiene mucho significado y muchas aportaciones. Muchas gracias. Pues, bon dia, buenos días, welcome to everybody. Soc l'Andrea Marquès, el director de l'IED de Barcelona, i molt content d'estar aquí amb vosaltres avui i també molt content d'haver tingut la possibilitat de col·laborar amb una associació com Barcelona Global, amb la qual compartim moltíssims punts de vista. Quan parlem del talent internacional, quan parlem d'atreure aquest talent y cuando parlem de hacer la ciudad de Barcelona una ciudad siempre más inclusiva y más atractiva. Y allí tenemos miles de puntos de contactos y por eso creo que ha sido un placer y un honor poder colaborar con vosotros y ya veremos los resultados. También, evidentemente, agradecer el Barcelona Centre Disseny y tenemos una conversación abierta con Isabel sobre el tema del turismo, porque eso es algo, digamos, que nos hemos encontrado y ha habido como una alineación de planetas, básicamente porque ellos ya quieren montar
grupos de trabajo sobre esto, entonces me encanta pensar que esto puede ser el primer, ¿no? The first seed de esta nueva fase. También compartimos con el BCD el convencimiento, digamos, de lo que es la fuerza del diseño y el poder transformador que tiene ese diseño, digamos, todo el mundo habla, pero nosotros somos y nos consideramos activistas, no digamos pocas palabras, que sí hay palabras, que son importantes las palabras para comunicar, pero lo que cuenta son los hechos. Y con Barcelona Centro de Diseño, y también es un honor estar también, ¿no?, dentro de lo que es la programación de la Barcelona Design Week, que es una semana, también una primera parte, luego habrá una segunda, pero es muy importante, es un honor estar aquí y poder compartir no solo con esas personas, sino también con las que están fuera, la riqueza de vuestras propuestas. So thank you to everybody, to all the students, as we were saying before. It's very important to highlight that during the last 1 year and a half, we went through a very difficult situation, no, as a school, because we had to fight in a way with with the space, with the labs, with everything. So as I said before, you are the survival, and I think that I'm convinced, strongly convinced that you developed some kind of skills that other students never did before, because you had to face, and when you face this kind of difficulties and obstacle in a way, I think that at the end you come out stronger than the other generation of students. So I think I strongly believe this, and I think that we share also, it's very, very important, I think we were talking with Isabel also, that what is very important about, you know, your proposal, that the big part of you are people and students, young people coming from all over the world. So your point of view is it's very important, because it's not I'm living here since I don't know, 20 or 30 or 40 years. No, you have people that are coming from all over the world. So your point of view, I think it's very important to do Barcelona always more inclusive and more sustainable also. So thank you very much, and I leave the speech to Isabel. I think so. Okay. Okay, well, thank you. Welcome, everybody. If there is people connected from some other countries, because we said this session will be in Spanish and in English, welcome. Thank you to IED, thank you, Barcelona Global. I think that this is a fantastic occasion that we can cooperate. I mean, collaboration is something that it's very important, and sometimes it's very difficult. So to have an idea, to have a project, and with a call, because you call me and say, we have this, and I said, let's do it together, I think that in this moment is very important. Normally, we are not so used to cooperate, and sometimes this is dividing us, and it's not good. So this is a good opportunity. And of course, IED is member of BCD cluster, and we are all members of Barcelona Global, so it makes all the sense. So, as you know, this is it's an activity inside the Barcelona Design Week, which topic this year is Think, Design, Act. So this is the message we want to transmit: think, design, act, in the way that we need to rethink a lot of things. Tourism is one of the sectors that before the pandemic we were thinking we should do something, but after the pandemic there are a lot of topics, process, sectors, behaviors that we want to change. So we need to rethink, we need to design them, and we need to act, because any proposal, any project, we want to implement it. The Barcelona Design Week this year has two moments. We have made this pilot this year because of the situation, and now we are on the professional part of the week, and in October we have the City Festival. Why a city festival? Because design weeks around the world are normally professional platforms and citizens' platforms. But in many of them, there are also a good touristic product. They are part of the marketing strategies of many cities, because they put in value design, creative talent,
and all, as an assets of their strategy as a city and the touristic offer. As maybe you know, the Barcelona Design Week is founder and one of the members of the World Design Weeks organization. In fact, I am the president, and the office has been moved last year to Barcelona. This is a topic we are discussing among us. We are around 40 design weeks around the world, in Americas, Europe, Asia, Africa, Middle East, and we are discussing about this, how we can improve our design weeks as a creative touristic product. Changing to Spanish. This year, a principios de este año, hubo un debate generado por el Ayuntamiento sobre ciudad, turismo y cultura. Una de las grandes conclusiones fue la necesidad de generar nuevos contenidos y experiencias, como decía Mateu, en gastronomía, en cultura, en creatividad, en innovación. Debemos crear nuevas propuestas de valor para la economía del visitante, que es como llamamos ahora el turismo, y creemos, desde BCD, que es una oportunidad fantástica para volver a poner el diseño, el talento creativo como insignia clave para la promoción de la ciudad. Como decía Andrea, desde el clúster diseño tenemos previsto crear este grupo de trabajo, no lo hemos creado todavía por la situación, pero lo vamos a hacer en breve, porque creemos que es muy importante generar este debate, el diseño como actor, como pensador, como thinker de estos nuevos contenidos, y también creemos que la sesión de hoy, y mucha suerte a todos los que vais a presentar, seguro que nos dará muchísimos inputs para empezar esta sesión, este debate, y juntos sacaremos buenas conclusiones. Gracias y buena suerte a todos. Hello everyone, and thank you for being here. My name is Zaina Salama, and I'm from Egypt. I'm a fresh product design graduate from IED Barcelona. While receiving this brief, we were encouraged to tackle the topic of tourism from many different aspects that would help us to reshape and rewire the nature of tourism in Barcelona. My project is called Cook to Connect, and it approaches tourism through a gastronomical approach. It is mainly designed for the locals of Barcelona. However, this can be easily adapted to also international tourism. Let's begin. The act of eating has evolved from a necessity of survival to a social activity that we even sometimes plan our vacations around. Food experiences are the fastest growing category in tourism today. I'll show you a picture, which you are already probably thinking about, the famous La Bucaria. A market that has been standing tall for more than 800 years, not only serving the people of Barcelona for food and goods, but also serving as a community point for people and locals to meet. If we look at this video, we can see in 2019 how it was practically impossible for anyone to walk through the market. It was very hard to talk to the vendors, to buy products, and to be a part of the market. Sadly, what was a place for relationships to nourish through generation has become a touristic theme park. However, in 2020, the world paused. The pandemic has forced people to take a pause and has forced Barcelona to rewire the way, well, and any other places in that sense. This was filmed in September 2020, where we can see how easily it is people are able to navigate through the market and become a part of the market again. As a result, the market was returned to the people. So that was fixed. Now what? The goal is to attract the locals back to the market. And by doing that, we have to analyze the site analysis of where Bucaria is. We have Plaza Catalunya, which serves as a meeting point for people in Barcelona. And then connecting Plaza Catalunya to La Bucaria, we have La Rambla. And in the backyard of La Bucaria, we have Plaza San Josef, which would be the main location of my project. As for the concept, we had 4 main goals. The first one was to be an incubator for potential chefs, and that's by creating daily opportunities for jobs for those who are interested in
cooking. Second of all was to design a social space for people and kids from around the neighborhood to meet and create relationships. Lastly was a culture exchange which would shed the light on cultures and cuisines in Barcelona that are not known, and to create a food community. To be able to come up with the concept, I had 4 main words that I based my project around. A kitchen, which needed a space, which needed a chef, which needed the guests. And from combining those 4 words together, I was able to come up with the shape, which is a simple container. The usage of the containers over the past years have changed from becoming a thing that we use to transport to now it is becoming the usage of spaces, and that is because it is strong and durable. It can be easily transported. It is eco-friendly since steel is one of the most recyclable materials in the world. Alongside that, it can be easily modified and manipulated into different shapes. So as you can see here, that the goal was to create an open kitchen that would literally mean that people would be cooking in the street. For that, we would have the chef in the back doing all the cooking, while the people would be in front enjoying having the ability to communicate and talk with the chef, and it becomes an open street kitchen. To create a space, there is a circle at the bottom of the container, which is the same color, which basically it takes the function of the container to a whole space. So as we can see here, the container does not only just become a place you can go buy food, but it also becomes a whole space that people could enjoy. Now, to be able to explain to you the project, I'll take you very quickly through a real-life example. Fast Eddie's has been in Barcelona for 3 years now. It is basically based on a guy, his name is Eddie, who goes around Barcelona in incubator kitchens and uses a local delivery to deliver the products. And now Eddie's would be the perfect target for the project because he would be able to use our application, sign up, where he has to go through a verification process. Afterwards, he has the ability to create an event with the duration of the time, and then he would get the approval and have the QR code. If I'm a foodie, the first I open the application through a blog that has to do with La Boqueria, talking about the events. Afterwards, I'm able to see who is going to be in the market this week, see the menu, order online, and do all the payments through the application. So what does Eddie have to go through? He receives the QR code, he goes to the container, he unlocks it, he unlocks everything inside of the container to take it outside and organize the space. He's able to organize the food, prep everything as people are arriving. Afterwards, he's able to enjoy the experience. While using that even the kitchen to write more information about him, about his contacts, and have it in the exposure. While each chef is in charge of his own inspiration and the story that he shares for the people, and most importantly, to create a space. Now, Barcelona is a market-based neighborhood, which means that all of our neighborhoods were built around the markets. They are the core and the main focus of the people here. This is why this project can be highly adapted to other areas of Barcelona, other of the markets, which would still serve the same purpose of connecting people. And thank you very much. Hola, buen día. Soy María Borrell y os voy a presentar mi trabajo final llamado Difuso. Esto es Barcelona en un día normal de turismo. Se puede apreciar la congestión que hay en el centro de la ciudad causado por los turistas
que hay en ella. Mi propuesta tiene la intención de descongestionar Barcelona creando un turismo difuso. Y aquí empezó mi investigación. Los turistas que están en Barcelona se agrupan en 3 grupos diferentes, pero los más importantes son los psicocéntricos, los que acostumbran a viajar en masa y congestionan el centro de la ciudad. Teniendo en cuenta que a nivel territorial Cataluña ya tiene un organismo que se ocupa del turismo, Catalunya Turisme, y Barcelona también, Barcelona Turisme, apareció el ámbito metropolitano, un espacio que es un conjunto de municipios que están alrededor de Barcelona, muy bien conectados con Barcelona y que podrían ser un posible punto de interés para los turistas que están en Barcelona. Este es el ámbito metropolitano de Barcelona. Aquí se pueden ver los municipios y lo bien conectados que están con el centro de Barcelona. Y aquí es cuando surgió la pregunta de dónde crear los puntos de interés en concreto. Y aquí aparecen los patrimonios abandonados. Patrimonios abandonados que podrían ser diseñados de tal forma que los turistas de Barcelona viajaran hasta los municipios del ámbito metropolitano de Barcelona. El turismo, pues, que propongo es un turismo difuso, un turismo en el ámbito metropolitano, en la periferia de Barcelona, dirigido a locales y a turistas. ¿Y cómo atraeríamos a los turistas hasta este patrimonio abandonado? Primero de todo, por la historia característica del lugar y después por un programa cultural y gastronómico. En concreto, me situaré en el Castell de Can Feu, en Sabadell. Este castell es un patrimonio abandonado ahora en manos del ayuntamiento. Un patrimonio que podéis ver que está muy bien conectado con las estaciones que conectan Barcelona con Sabadell, con el centro de Sabadell, a tan solo 30 minutos. Este es el castillo, en el siglo XIX, un castillo de estilo neorromanticista. Esta era la familia Josep Nicolau y el arquitecto que contrataron para hacer la reforma del castillo. Pero lo más importante de la historia del castillo es la fuerte presencia del cultivo. Durante años, hasta el 2000, se vendió fruta y verdura en el castillo, que abastecía a los habitantes de Sabadell. Pero actualmente el castillo está en este estado, un castillo abandonado que la vegetación ha empezado a comerse la arquitectura. Ahora, hoy en día, se puede ver aún el dibujo que tienen los huertos que existían en el pasado y también la piscina. Entonces mi propuesta es esta, intentar revivir los huertos y la piscina conectándolo con un sistema integrado de pasarelas hacia el interior del castillo, así intentando rehacer el relato de la historia al presente y al futuro. El programa de la pasarela sería crear distintas actividades a lo largo de los espacios que se van creando en la pasarela para poder llevar a cabo actividades como agricultura, conferencias, aprender, interacción, observación, comunicación. Y este es el primer espacio que os voy a enseñar, el espacio del castillo. Es el espacio que tiene interior y exterior, usa un poco de ala del castillo, donde del espacio interior tenemos una sala de comunicación y de conferencias y también de almacén de objetos para llevar a cabo las actividades, y después tenemos el patio, la plaza, y una rampa que sube hasta la terraza para poder visualizar todo el terreno del castillo. En el castillo, en esta plaza, se podrían llevar a cabo actividades de descansar, más tranquilas, como muchas otras, de cinema a la fresca. También se podría comer, observar, jugar, y también en el ala interior poder comer, cocinar o también visualizar algo de vídeos. Y este es el segundo espacio, el espacio de la piscina, un espacio tranquilo donde el sonido es lo más importante, y aquí, como podéis ver, la pasarela se va integrando a las diferentes cotas del jardín. Y finalmente, el espacio de huertos, un espacio donde hay una interacción entre generaciones, donde los grandes intentan entender a los pequeños, donde se puede cocinar,
donde se puede charlar, un espacio flexible para poder llevar a cabo actividades humanas. Y finalmente quería apuntar que este proyecto ha sido diseñado en el Castell de Can Feu, pero la idea es que pueda ser un sistema integrado de pasarelas que se pueda aplicar a muchos otros patrimonios abandonados, como podéis ver aquí. Muchas gracias. Una vez que nos hemos difusos, es tiempo de ponerse. Soy Claude Rolandin y os voy a presentar Ponte. Si vamos a pensar en el turismo de manera abstracta, vamos a pensar de dibujar una línea entre punto A y punto B. Y este movimiento, que está exagerado al día de hoy, es donde me puse para encontrar los que son los no lugares, que son de verdad los lugares de tránsito, literalmente los lugares que no tienen historia, conexión e identidad. Y este movimiento provoca al final, por los lugares, que no se ven bien, se desfoquen, pierden su identidad, gusto. Y es lo que nunca pasa por lo que es de verdad la esencia de un lugar. Hablando en vez ahora de conexión, siempre se piensa entre la conexión entre seres humanos o la conexión del 4 o 5G, y nunca la conexión que tenemos entre nosotros y los lugares. Pues es aquí que pensé en dibujar también líneas, esta vez verticales, entre nosotros y los lugares. Y al juntar estas líneas horizontales y verticales, es aquí que nació Ponte, que es mi proyecto. Ponte significa en italiano puente, bridge, que es el símbolo concreto de lo que significa conexión. Ponte, en vez en español, es quédate, párate, stay. Pues me puse en los 3 no lugares de Barcelona, que son el aeropuerto, el puerto y la estación de Sants, que son como las entradas en Barcelona, las más principales. Y por eso, pero faltaba algo, faltaba la identidad. La identidad la detecté en 3 elementos, que son la mandarina, la persiana y el ladrillo, que son algo que nunca los turistas van a ver, pero es de verdad la rutina de Barcelona, de lo que vive en Barcelona. Y por eso aquí podemos ver en la mapa que la mandarina no se va a encontrar en todos los sitios de Barcelona, pero es algo que de verdad sorprende a los turistas cuando llegan, porque es algo que no se esperan. Y en vez, por los otros 2, Barcelona está llena, sinceramente llena de estos. Es como el alma y la piel de Barcelona. En este punto de vista podemos ver el puente del aeropuerto que conecta la estación de trenes y el aeropuerto, que está totalmente vacío y es ambivalente. Es por la gente que va y por la gente que llega, pero hasta ahora. Mi proyecto vale también como crítica. ¿A quién? A los pasajeros que solo quieren llegar al punto y no ponerse. Pues, ¿cómo hacer esta crítica? Al poner algo en el medio o a los lados, no tenía sentido, pues lo puse afuera de este puente, así que se pueda quedar el espacio libre para la intervención que iba a ser. Pues que en los túneles que puse a los lados tenía que acelerar el espacio. ¿Cómo hacerlo? Al poner escaleras rápidas, así que la gente que quiera ir rápida puede hacerlo. Pero, ¿dónde está la crítica? Al poner estas barras de madera altas, así que la gente que elija ir rápido y no fijarse de lo que está en el medio, que es Barcelona de verdad, que no pueda enterarse de lo que está y no pueda verla, que no tiene sentido. Lo que pasa dentro, el suelo se convierte en trencadís, que es otro elemento de Barcelona, se convierte en bandera catalana y al final en ladrillo, que es como la piel de Barcelona. El ladrillo aquí colora el espacio. La persiana se enrolla y desarrolla dependiendo de si tú vas o vienes. Y la mandarina se pone como luz. Pero cómo explicarla mejor en el día. Cogí la hoja del árbol y la puse en un estilo de Barcelona, agujerándola y ponerla como un árbol. Así que con la luz del sol en el día se pueda ver como el árbol y el follaje del árbol en el suelo y en las paredes.
Pero es de noche que se convierte ese espacio. Esas barras, una vez que tú elijas de entrar, desaparecen y van a ponerse las luces de las mandarinas. Y habrá un juego de luz, en el sentido que la luz te sigue, te acompaña paso a paso. Aquí en sección, en vez, podremos ver mejor cómo funciona. O sea, cuando las dos personas, o las más, que se encuentran, habrá como una explosión de verdad de luz. Así que pueda acogerte mejor. Los dos espacios son completamente diferentes. Uno oscuro y con las luces paradas. Y en vez el otro totalmente brillante y con las luces que te siguen, que estás en movimiento. Y aquí es la paradoja de este proyecto. Y pues un consejo, ponte. Muchas gracias. Hello everyone, my name is Anna, I'm from Portugal and Greece and I study interior design in ID. First of all, to explain you my concept, I wanted to show you these visuals. As you can see, there's not really any visuals because my project is based on the idea of putting yourself in a blind perspective. So the idea is to create a narrative journey of the city of Barcelona using the sense of hearing, smell, and touch, and by using different elements. The exhibition is going to be located in Utopia 136 in Poblenou. It's a space that use artists and designers to experiment different projects. So I'm only using a section of the space by integrating this exhibition intervention. And the exhibition is going to have different areas of Barcelona located starting from the city to the natural spaces to the sea. And each area is going to have their own recorded sounds from the city, elements, and different material to be touched. Sorry. So the structure is made, first of all, with a glass wall. Then you have this mesh structure on top. And the floor is going to have different elements in the circulation, and the ceiling is going to have surveillance camera for the safety of the users, and different speakers for the different areas and sounds. So the idea is to create two kinds of experience. First, you have the interior exhibition, where you completely, in a blind way, experience the city of Barcelona, and the outside experience is where you're partially blinded using the mesh material, so it's in a blur way, you see what's happening inside. In the reception, you have an explanation of what's going to happen inside and the different locations that you're going to experience and the atmospheres of Barcelona. And also, you're going to give in materials to be blindfolded inside. So the outside experience is going to be more like an educational way also for young people to understand what it is to lose the sight. And this is a view of what's the perspective of inside the exhibition. Thank you very much. Hello everyone, I'm Ludovica Finollo from Italy, and I will introduce you now to Etherea. So,
When we first started our research, my main focus went to parks, how tourists and groups go to these places and how their interaction with these places is. Especially when these places are very well known, such as Ciutadella Park, these people go and there are a lot of crowds, but then in other important places of Barcelona, people don't go and they don't even know the existence of these other places, and they also deserve their opportunities. Thinking about sustainable tourism, for me was important the wellness of tourism, and also the relationship between wellness and the green areas. In fact, Barcelona has an important system of urban parks, and my focus went into those areas where the green gets interrupted by urban and city noises coming from the outside. These areas also became more important after the pandemic, and now my focus is to work in these areas that are sound polluted. My target are people in general, from little kids to adolescents, adults, and then beyond. Focusing in exploring tourism and wellness through the relationship with green spaces, my idea was to design a modular and an adaptable piece that could work in different places, so different parks. So the aim of the project is to make perceptible the imperceptible. In this meaning is to design spaces that are part of the urban furniture, and they can reconnect people with the green areas. So from modular cabins, my idea was at the beginning to have them sharp, but then the design, of course, developed into more less sharpened shapes, creating smooth shapes that could accommodate the human body and also the surroundings, so they could fit better. The inspiration for the modular pieces arrived from a puzzle, so it could create diverse compositions based on the place where it would go in and where it would fit. It is important to mention the materials that are used to create these compositions, which are mainly wood embedded into the concrete, but also there is a presence of eco-acrylic, which is a sustainable material that would also help for the installation to be used with no matter weather conditions. The pieces were all thought for diverse people and also to be adaptable, and when a person sits inside, the sight of this person gets led to a strategic point in the park. It is very important to mention sound because it's the main presence of the installation. There are speakers placed under the wooden seat, and then they're connected through wooden beams until the solar panels, which make them individually and sustainable. The video wants to show the pieces disposed in the open area, creating an interaction within people, but also showing the experience that these people would actually live in the place. The presence of plant sound is meant for isolating the person that is sitting inside from the outside noises of the city, so the pollution. Also, the pieces were thought to induce relaxation, therefore they present smooth shapes which allow people to sit in diverse positions, such as the girl is sitting now. At night, the installation won't die. It would bring people together with these soft lights that won't bother the nature, because it's very important to keep in mind the photosynthesis of the plants and not to interrupt it. An inside look from one piece showing all the diverse composition that the pieces could be settled in and how people would interact, to sit, to read, or also just to interact with the pieces just by passing close to them. Also, there's the presence of QR codes which connect from one park to other parks. All the pieces and all the people that would look at these maps would go to other parks that they don't know about. Finally, the entire composition is placed in this open area where people would pass and enjoy some time far from the city noises. Thank you.
Hello everyone, I'm May Baidoun from Beirut, Lebanon, and I will be presenting my ephemeral light installation, Synergy, for my product design degree. So being put in the context of tourism, which is addressing a mass, the intention is to attract conscious travelers in order to reawaken the link between humans and nature and the way that we relate to one another. As you can see in the graph, there has been a constant rise in the number of tourists visiting Barcelona every year, until the sudden drop in 2020 due to the pandemic. What the pandemic shed light on is the importance of valuing the simple things. It made us aware of how much we are bombarded by distractions. Now, through my personal experience of spending the quarantine here, I had this intense urge within me to be outdoors, to be in a green environment. And as soon as the restrictions started to lift, going on walks in parks was one of the main priorities for the citizens. In other words, everything comes from the great book of nature. An article published in March 2021 states that Barcelona is a city fortunate to have a wide range of parks and gardens, which in return has a great impact on the well-being of the people. However, being in parks is directly linked to daylight, so that brings the question to, what about at night? There are many alternative activities to do in Barcelona at night, such as the Yum Festival, the Montjuic Open Air Film Festival, the Cosmonites, Digital, Sonar, and so on. So the point is that light, film, art, and music are a universal appreciation. And here is where I introduce Synergy, where the concept reflects the notion that everything is connected, and that light is the energy that we spread and carry, and installation that indicates the presence of people in nature at night. Park Güell is known as one of the most visited attraction sites in Barcelona because of Antoni Gaudí, a pioneer in modernism architecture whose inspiration is derived from the laws of nature. What triggered my attention is the way that trees communicate and care for one another through an underground web of fungus, making the unseen visible. So the idea is to focus on these little details, on how our senses are awakened in a natural environment. Going from daylight to the texture of the trees, transitioning to the night. So exploring the shape, I wanted something simple, yet that has a presence. So a circle to symbolize unity. The key is to make it seem as if the ring of subtle light is floating around the tree, representing the aura. So as we can see now, when a person starts to approach the space, one tree will illuminate and slowly start signaling the surrounding trees to light up, one after the other. And the more people spend time in the space, the warmer the light will become. Now, it is also important to state that when there are no people, there is no light, which takes us to the rule number 2 of Mario Nani from his 8 rules of light. Light where needed and light only when needed. To better understand the context, it was essential to do a site analysis of the location and focus. As we can see, there are many ways to enter Park Güell, in which I decided to concentrate on the free area for the following reason. The paths are in complete darkness, as seen in the images below, in contrast to the top of the stairs. Now, to explain how it works, how are the people going to come to the exhibition installation? There will be posters around the city in the hotspot areas to attract the people. They would scan a QR code, choose their location, and their means of transportation.
Now, once they reach the destination, they will be notified and advised to put their phone behind in order to be immersed in the experience. This is a prototype of synergy being used and to see the color of the light in order not to disrupt the dormant phase of the plants. Warm hues such as red, orange, and yellow are good. And here's to show where the light illuminates the insides of the tree, to focus on the textures of the small insects, of the wood, of the microorganisms, things that we don't see. And this is synergy. Thank you very much. Thank you, May. Hello, everybody. My name is Lea. I'm from Germany, and I'm happy to present you my thesis from product design. Transformation happens by design or disaster. The pandemic has shown us that change is possible, but also that we have to change the way we solve problems. By thinking in systems, we understand that tourism and mobility are deeply interconnected. The infrastructure in Barcelona was actually not designed to handle 23 million visitors a year. Mass tourism has clearly generated tensions in Barcelona. We now have the opportunity to make the city better, a better place for the visitors and also for the locals. And such change has to come from within. Instead of top-down, we have to empower bottom-up. And this is a key. Together with my colleague Clément Rames, who is an urban mobility researcher, and myself. Our goal? To let the people participate, to reconnect the social fabric of the city, and to create capacity instead of dependency. Short, creating conditions for change. So by employing a variety of tools, we leverage different modes of expression, from feeling and physical intelligence within the performing systems, to organizing mobility, urban mobility and tourism workshops, participatory for the people. Within 4 workshops, we were ensuring a broad variety of people, and the process was all about getting the people together, brainstorming, discussing, building on each other's ideas, drawing and making. Afterwards, all the outcomes had to be analyzed and synthesized. We also teamed up with local neighborhood organizations such as Eixample Respira and Pro Transit, and this is one of the workshops. Si tengo que ir a algún sitio, pues vamos siempre en metro. Pues mira, el transporte urbano podría mejorar. Espacio para los niños, para el recreo de todos y el ocio de todos. 90% de mis viajes son en bicicleta. Sería buena idea montar un peaje urbano para el coche que entra de fuera de Barcelona. O bien hacer áreas de aparcamiento. Creo que educar a la gente que maneja coche en respetar las distancias que tienen que tener con los ciclistas. El problema de esta ciudad es que diariamente entran 500.000 de... So with many ideas and outcomes generated, a key caught the attention by the City Councillor for Urban Mobility and Urban Planning San Martí District, as well as the director of the Poblenou Superblock. And a collaboration started as they offered us to apply our workshop outcomes on an actual street. So Carrer Sancho de Ávila is located between the Superblock Poblenou, which we're passing here right now, and La Rambla Poblenou.
Here on the right, we have a school. On the left is the Museum Canframis. And right now we're entering the street. And as you can see, it is currently offering a very poor quality of space, reduced to the expense of numerous car lanes. So let's have a closer look. This map shows the distribution of space to each traffic user group. And you can see that more than half of the space is unused space because the use is meant only for cars. So what did we do? Finally, we let the neighbors design their street and let them rethink how they imagine their own street. The major 4 outcomes of that were more green spaces, safety and lighting, play, and a place to be rather than just move through. The kids, we let them prototype, and even if this may seem a bit more abstract, they were the ones knowing exactly what they wanted. So from a football field on the street, to a chair for the grandma, a rainwater collection pool, a butterfly garden, and a duck chair, we had great ideas. So after all, in collaboration with the landscape architecture Doris Grazza, we synthesized the ideas and created a concept plan. To democratize the street and increase the life quality of the locals, we cut out 2/3 of the existing car lanes, and by creating this curve, we increase safety, decrease velocity, contamination, and noise. The vision is basically giving the space back to the people that allows different uses and functions. We ended up designing a modular system that can be built and easily produced by the people themselves and arranged in the way they want for the use they want. So this is the first prototype we are planning to build. The permission of the city is still pending. We're using sustainable materials such as wood and recycling old fishing nets sponsored by the Port of Barcelona. Here you can see the lights that the neighbors wanted. So by integrating the neighbors in the transformation of their own street, we can offer the people a space that empowers them, a space they identify with and they care for. And if the streets of our city connect not only places, but also its people, we can make spaces we live into spaces we love. And this is a key. Thank you very much. Hola a todo el mundo, me llamo Massimo Nocivalli, soy un estudiante que acaba de salir de IE de Barcelona, de la parte de producto. Entonces, empezando ya, el proyecto Ninfea empezó con un análisis de los datos del PIB de España. De este análisis se extrayó que el 15% del PIB de España es producido o generado desde el sector del turismo, aportando alrededor de 2.8 millones de sitios de trabajo y alrededor de 170 millones cada año de entradas. Entonces, yendo más adentro de estos datos, podemos ver que el 70,3%, que es más del 70% de la gente que viene aquí en España, principalmente viene para estar a la playa o disfrutar del mar. Entonces, no es un caso descubrir que Barcelona representa casi el 80% de las metas principales del turismo. Aquí entra en juego el puerto, que en 2019 acogió más de 2.000 cruceros, y el aeropuerto, que acoge diariamente centenares de aviones todos los días. ¿Qué son las causas de este turismo? ¿Es un turismo sostenible? Este año, A74 y A76, dos de los más grandes icebergs en el mundo, que representan en total el doble de la isla de Mallorca, se destacaron de la costa de la Antártica.
Entonces, Barcelona, como la conocemos hoy en día, 2021, y esta es Barcelona en 2100, ¿cómo la vamos a conocer? Perdiendo alrededor de 100% de la cuesta y mucho más. Entonces, ¿cómo podemos encontrar una solución a todo esto? Barcelona ya intentó encontrar una solución. En los años 90, Barcelona decidió de construir y hacer una expansión por el evento de las Olimpiadas. Construyó las primeras vallas, las primeras playas, en lo que hoy en día conocemos como Barceloneta. El problema de esto es que no flota y que con el alzamiento de la cuesta se va a perder. Ninfea intenta encontrar una solución a todo esto. Intenta crear el primer sistema modular a grandes escalas para construir superficies flotantes encima y adentro de las vallas del mar. El módulo es hecho de dos partes principales. El primero, un módulo de 3 metros por 3, y el segundo, el join, que permitirá conectar dos módulos entre sí. Como podéis ver de esta animación, no es muy difícil la unión. Utiliza una simple unión a fricción. Y gracias a su forma, permite amplias gamas de formas que se pueden adaptar en cualquier sitio. El material del cual es hecho es un polietileno ad alta densidad, modificado con un 20% de talco, que permite una amplia resistencia al calor, y un tratamiento que permite no coger los rayos UV. Esto permitirá en el mar de aguantar muchísimo tiempo. Además, siendo un material puro, es 100% reciclable. El método de producción hoy en día son los mismos y me encantaría cambiarlo. Por la primera vez me gustaría construir un módulo de esta manera con una impresora 3D. Esto permitiría bajar al 100 los gastos de electricidad y consumir el mínimo material indispensable, intentando no gastar mucho más de lo que estamos gastando ya. Aquí podéis ver unos de los ejemplos de la playa, y ahora os dejo con un pequeño vídeo que explicará un poco mejor todo el proyecto. Gracias. Hello, good afternoon. I'm Han Lee from Korea, studying interior design. My project name is Mire el Futuro. It means I look the future. Also, Mire, as it is, it means future in Korean language. People used to use public transportation without concern of security and safety due to 2020. There was a big decrease of the tourist number in Barcelona after Corona pandemic. So what if we created a comfort zone for the tourists to give the security and safety feeling? Final goal of this project is build a luxurious and safe transportation service and accommodation to fit the necessity of the new era of tourism. Main target is a family who wants the most security, friends who wants the private spaces, businessmen who want to use their time during their journey. So when the customer arrives to the airport, they're gonna take the capsule car rather than rent car or taxi, and capsule directly insert to the accommodation, so customer can enter to the accommodation without going out or contact the outside of air. When the customer want to go to the other region, they can also use the Hyperloop tunnel
and using it as a train with a capsule. I got inspired from the copy capsule and capsule peel, capsule hotel, a repetition of the organic shapes. There's gonna be capsule view that 4 people gonna be maximum enter, and the size of the car gonna be enough for put the baby's car seat. As we can see here, capsule not gonna go through the all around the accommodation. Half gonna be staying in the outside of the accommodation and half gonna stay in the interior of the accommodation. Well, the model is made with 2 different material, white painted MDF and then acrylic to give the futuristic mood. So the accommodation is with the 1 living room, bedroom, corridor, and car park of the capsule. The corridor has a LED linear light. You can also dim it down during the night to create a futuristic atmosphere. There are 2 different beds. The one in the higher is like baby bed, and the one in down is for the adult. Put a different elevation to distinguish the users. The option of the living space is always with natural light and spectacular view. It's enough space for the family and private events and meeting. Also, Mire accommodation can create a town, and there is a following video of the summary of my project. Hello everyone, I'm Hadi Hissi from Lebanon and I'm from the product design department. And today I'm going to be talking a bit more about Barcelona and tourism. So for the past 6 months, we've been tasked with dissecting the tourism industry in Barcelona. And my approach was to lay down all the assets that the city has. And it was interesting to see that Barcelona is about way more than just tourism. It's about education, which brings us here today. Also, it's a good hub for sports and events. It's a good hub for arts, and most importantly, it's a good startup hub and a good hub for SMEs. So I decided to lay all these down, and I found this as a key asset. Yet the problem arose when one part of these assets was inflated. And when such thing happens during a crisis, it all comes tumbling down. So I wanted to take a different approach and to look at a different way of approaching this. So I was on the hunt for the next big thing in tourism. And it so happened that the next big thing was space. Starting this summer, you will be hearing a lot about space because we're reaching a new era in space exploration. Finally, space is going to be open up to the public. It's going to be privatized. And at the same time, it won't be only in the hands of governments. So my take on this is that Barcelona is a great contender in this field. And it's all based on assets that the city already has. One thing is being the weather, other thing is being situated on the Mediterranean, which is a very key point when you want to do any kind of space launch. Also, it has a great community and a great community of universities around. And added to that, the industry and infrastructure which allow for something as big as that to happen. But there's one major problem. Barcelona and rockets don't really seem to mix together really well. So I had to take a different approach. And there exists a different way to reach space. These are called ultra-high altitude balloons. They are stratospheric balloons, and they're engineered to take objects up to 3 tons, all the way up to 49 kilometers,
which is the stratopose. This is the literal edge of space. And it's interesting to look at this and think, what if we attach a human to it, which has actually happened before? What would this human see? Well, the first thing they would see is they would experience the overview effect. This is an effect described by astronauts as something that is mind-bending. It's the first time ever that you see the Earth as a globe, you see the gradient of the Earth, and you see how small our entire existence is. The next thing you would see is the first space sunset and sunrise, which is completely different from one that is down here on Earth. And another thing that we would experience is the northern lights all the way here from Barcelona, technically. So with that being said, I would like to introduce you to Starbound. So this is Starbound. It's a pressurized capsule that would take 4 passengers all the way up to 49 kilometers to the edge of space on a trip that would last 8 hours, starting and ending here in Barcelona. And throughout the journey, these passengers, they would get to experience the entire gradient of the Earth. They would reach above the ozone layer, and they would get to see the Earth down below, and of course, space and the universe. So you might imagine, how would this thing happen? How would it work? So we prepared a small video that takes you on a small journey. Your trip on board Starbound starts just a few kilometers away from Barcelona. The meeting point will be at El Port del Fòrum, where a specialized boat will be waiting to transport you to the launch site. A few minutes later, you will arrive at the launch platform, where you will find the capsule floating on the waterbed. You can make your way onto the capsule through the floating dock. The crew will assist you in boarding Starbound with the assistance of a retractable ladder. After sealing the hatch, the cables and stratospheric balloon are attached to the capsule. A few moments later, the crew will proceed to fill the balloon with hydrogen gas. After clearance, the harness will be cut and you can enjoy the gentle ascent. Enjoy. So now I think it's nice to introduce you a bit to the interior of the capsule, the main part where the passenger will be spending their time. So the interior is designed to blend completely with the outside atmosphere. At the same time, it's designed to ground the passenger, which is experiencing something very mentally drastic. So there's this starlight that kind of blends with the outside. Also, the lighting is adjusted to comfort them. At the same time, we placed some loungers on the back that allow the users to have this very natural sitting while gazing up at the stars. And there are also seats that are mainly used for the communal sitting, and they're equipped with screens that control the entire capsule, and they can control the comfort of the user. And my favorite feature of the entire capsule is this middle hatch inside the center that has a direct view of Earth down below all the time. So
Starbound is full of details, a lot of design details, a lot of science, and we would love for you to explore everything. So that's why we created a 360 VR experience where you can take an entire journey and experience Starbound for yourself. And with that being said, I would like you to imagine the impact of something like Starbound on Barcelona as a city, on the youth, on the future of how many people it's going to inspire, and on Europe as a whole. And on behalf of my colleagues, professors, and all of the students here, we would like to thank you for your time. Bueno, yo primero, first of all, thank you for inviting me. It was a pleasure and a luxury for me to stay and to spend this morning. I'm really been very inspired by your project. So really thank you for letting me dream a little bit about the Barcelona of the future and new kinds of experience related to the Barcelona city, because I think that what we saw this morning is not only about tourism, it's about different kind of experience, spaces, products, and this was one of the goals, because I mean it's even your final thesis project, so congratulations about this. I really was impressed about some project, the last one that I was thinking, wow, this is a very it's very demanding. It's a very complex project, but maybe it could work, no? Because we are here in the school, in an education field, and we have to think about a future that is not tomorrow, a present future, but it's a future about 10 or 15 years. So really congratulations. I think that you've been doing a very good job. There are a lot of insights, a lot of inspiration. I was talking with Isabel. Change and transformation happen by design or disaster. That I think that I will copy this because it's a very great it's a very great sentence. There are a lot of inspiration about food, gastronomy, about how local people and local citizens can co-design and rethink local spaces to have a benefit not only by themselves but even by tourists and visitants. So shifting to Spanish, felicitaciones, de verdad que lo he pasado muy bien. Esta mañana he disfrutado mucho, un lujo. Hay muchísimas inspiraciones, me gustaría ver luego también los proyectos y seguramente vamos a hablar, y tengo muchas preguntas. Creo que esto ha ido mucho más allá del concepto del turismo, quedan evidentemente muchos temas por resolver y esto es normal porque por cuestiones de tiempo habéis presentado en muy pocos minutos. Felicidades también por las presentaciones audiovisuales y por toda la presentación, porque entiendo que no es fácil presentar conceptos muy complejos y además muy abiertos y muy amplios, como es repensar el turismo en pocos segundos, en 180, 240 segundos. Esta es lo que os espera en la vida profesional y creo que hoy lo habéis hecho muy bien, con lo cual felicidades. Nada, quiero agradecer otra vez, pero ya los agradecimientos, pero aprovecho por la ocasión, Mateu, por esta gran oportunidad que nos has dado de poder pensar el futuro de la ciudad. Y creo que eso es solo el inicio, porque creo que hay muchos temas que pueden convertirse en unas líneas de investigación que pueden desarrollarse con la colaboración de diferentes actores. También agradezco otra vez Isabel y el BCD, porque yo creo que podemos desde estos proyectos, repito, abrir unas líneas de investigación, con lo cual, felicidades. Muchas gracias, Alessandro. Sí, Zeina, María, Claude, Ana, Ludovica, May, Lea, Máximo, Hanli, Heidi, felicidades, ha sido extraordinario, extraordinario en todos los sentidos,
Cuando Rafaela, Alessandro, Andrea vinieron y nos comentaron la oportunidad de participar en este proyecto, yo ni me imaginaba que sería tan extraordinario como ha sido esta experiencia que hemos tenido hoy. Impresionante. Cuando Alessandro hace ya muchos años me presentó el IED en Barcelona, me dijo que en el IED se trabajaban las competencias para formar a talento potente en el mundo, pero talento concreto, talento que resolviera grandes retos. Y aquí se ha demostrado, bueno, sobradísimamente. Además, yo creo que no solo se ha demostrado, para mi punto de vista, como profano en el mundo del diseño, se ha demostrado capacidad técnica, ¿no? Capacidad de escucha al mundo, escucha la realidad, sensibilidad, muchísima sensibilidad, que es importantísimo. También se ha visto, yo creo, capacidad de crear negocio. Aquí hay negocio detrás, en todos y cada uno de estos aspectos, y crear negocio quiere decir que estos proyectos se pueden hacer realidad. Y nada más, yo como Barcelona Global, deciros que es extraordinario, que muchos de estos proyectos además creo que son realizables, que se puede hablar con la boquería para crear este kiosco, que se puede hablar con BSM para que el Park Güell tenga estos espacios que habéis diseñado. No sé con quién se tiene que hablar de la NASA para hacer esto, pero también es interesantísimo, o con el Instituto de Personas con Discapacidad para que esta experiencia para las personas con déficit de visión sea una realidad. Qué sensibilidad extraordinario, o incluso con AENA en clave de ese túnel en zonas desocupadas que realmente es triste ver que no las estamos aprovechando para transmitir determinados mensajes y sobre todo para vivir esas experiencias que el turismo busca. Agradeceros muchísimo al IED la oportunidad de disfrutar tanto y felicitaros muchísimo a todos los participantes por todo lo que habéis hecho y animaros a hacer que pase. Muchas gracias.